Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. In the last class through Google Meet, we finished our fourth lesson, subtraction up to 1000. Today we are going to discuss our next lesson, lesson 5, multiplication. In this lesson, we are going to discuss multiplication as repeated addition and multiplication on number line. First, we are going to watch a video related to multiplication as repeated addition. Now, we can understand the concept of multiplication with the help of these little fishes. All of you look at the picture. Yes. How many fish bowls are here? Yes, there are 4 fish bowls. All of you count the number of fish in each bowl. Yes. There are 2 fish in each bowl. To get the total number of fish, we add the number of fish in all the bowls. That is 2 plus 2 plus 2 plus 2, that is equal to 8. Here there are 8 fish in all. Now we use repeated addition of 2. It can be represented in an easy way. Here we can see 4 fish bowls. Each bowl has 2 fish in it. Okay, each bowl has 2 fish. Now 4 times 2 is 8. There are 8 fish in all. 4 times 2 is 8. So, there are 8 fish in all. Here, we use the multiplication symbol to write this statement. This is called multiplication sentence. It can be read as 4 multiplies by 2 is 8. 4 multiplied by 2 is 8. 4 times 2 is 8 and 4 2's are 8. Now let's look at another example. Here we can see there are 3 bird houses. Okay, all of you look at the picture. Yes. How many birds are there in each house? Yes, there are 5 birds in each bird house. Okay, all of you look at the picture and count the number of birds. Here we can see there are 5 birds in each bird house. So, how many birds are there in all? Yes, to get the total number of birds, we add the number of birds in all the 3 bird houses. Okay, that is we can written as 5 plus 5 plus 5, that is equal to 15. That is 3 times 5 is 15. Okay, 3 times 5 is 15. Using the multiplication sign, we can write it as 3 multiplied by 5 is 15. 3 multiplied by 5 is 15. So, there are 15 birds in all. In these 3 bird houses, we can see 15 birds in all. Now, let's look at the ways to write multiplication. Here, we can see horizontal multiplication. We can write the numbers in a horizontal line. It is known as horizontal multiplication. And the next one is vertical multiplication. We can write the numbers in a vertical line. It is known as vertical multiplication. Certain terms are also used for the number in the multiplication sentence. The first one is multiplicand. The number that is multiplied by another number, it is called multiplicand. Then the next one is multiplier. The number by which another number is multiplied, it is called multiplier. Then
the final one is product. The number obtained by multiplying two numbers, it is called the product. Okay, multiplicand, multiplier and product are the three terms we used for the numbers in the multiplication sentence. Look at the one more example. Here we can see there are two leaves. And all of you look at the picture. Yes, there are 5 ladybugs on each leaf. All of you count the number of ladybugs on each leaf. Yes, 5 ladybugs on each leaf. How many ladybugs are there in all? Yes, by adding we get 5 plus 5, that is equal to 10. 5 plus 5, that is equal to 10. And by multiplying we get 2 multiplied by 5 is 10. So there are 10 ladybugs in all. There are 10 ladybugs in all. Now all of you take your textbook and open page number 137. Our fifth lesson, the name of our fifth lesson is multiplication. Here you can see one warm-up activity. How many mangoes are there on the tree? How many mangoes are there on the tree? Here you can see one mango tree. Okay, all of you try to count the number of mangoes. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay, how many mangoes are there on the tree? Yes, here we can see 17 mangoes. Okay, 17 mangoes. And how many groups of 2? Yes, here we can see 3 groups of 2. Okay, so all of you write here 3. Then the next one is how many groups of 3? How many groups of 3? Yes, only 1. Okay. Then how many groups of 4? How many groups of 4? Yes, 1 and 2. All of you write 2. Okay. Here we can see 17 mangoes in all. Here we can see 17 mangoes in all. Here 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 1 and 4 multiplied by 2, that is equal to 17. Okay, then all of you take next page. Now we are going to discuss multiplication as repeated addition. Here one picture is there. All of you look at the picture. How many bowls are here? There are 3 bowls. Okay, there are 3 bowls are here. All of you look at each bowl. Try to count the number of fish in each bowl. Okay, here we can see there are 4 fish in each bowl. Okay, there are 4 fish in each bowl. The total number of fish, the number of groups of bowls are 3 and the number of fish in each group is equal to 4. Then the total number of fish, that is equal to 4 plus 4 plus 4, that is equal to 12. Okay, 4 plus 4 plus 4, that is equal to 12. Here the number 4 is added 3 times. Okay, how many times we added the number 4? Yes, here we add the number 4 in 3 times. This is called repeated addition. Okay,
ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ബൗൾസും ഇവിടെ 3 ബൗൾസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ബൗൾസിലും എത്ര ഫിഷ് വീതമാണുള്ളത്? ഓരോ ബൗൾസും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം 4 ഫിഷ് ആണ് ഓരോ ബൗൾസിലും ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലെ 4 ഫിഷ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബൗളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന 4 ഫിഷ് ദെൻ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ബൗളിലെ 4 ഫിഷ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. നമുക്കറിയാം 4 പ്ലസ് 4 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8. 8 പ്ലസ് 4 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്താണ്? ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് 4 എന്ന നമ്പർ നമ്മൾ 3 ടൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് 12 എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ബൈ ഡൂയിങ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദ സൈൻ ഓർ സിമ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ്, ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചിഹ്നമാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സൈൻ ഓർ സിമ്പിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ക്രോസ് ചിഹ്നമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ഫിഷ് ആഡഡ് 3 ടൈംസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ്. നമുക്ക് 4 ഫിഷ് ഓരോ ബൗളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് 4 ഫിഷ് ആണ്. ഈ 4 ഫിഷിനെ നമ്മൾ 3 ടൈംസ് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 4 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. We can written as 3 times 4 that is equal to 12. Okay, 3 times means number of groups. Here we can see 3 groups, 3 bowls. Okay, then 4 means number of fish in each bowl. In each bowl the number of fish is 4. So 3 multiplied by 4 that is equal to 12. Okay, 3 multiplied by 4 that is equal to 12. നമ്മളിവിടെ 4നെ 3 ടൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 12 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 3 ബൗൾസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Then in each bowl the number of fish is 4. So 3 multiplied by 4 is equal to 12. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് it is read as 3 times 4. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വായിക്കാം? 3 times 4 is equal to 12. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 multiplied by 4 that is equal to 12 or 3 times 4 is equal to 12. Okay, here 3 is known as the multiplicand. The number we are multiplying, it is called multiplicand. Okay, നമുക്ക് കാണാം 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay, the number we are multiplying, it is called multiplicand. ഈ 3നെയാണ് നമ്മൾ multiplicand എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then here 4 is known as multiplier. The number we are multiplying, ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ. Okay, 3 is known as the multiplicand, 4 is known as multiplier and 12 is known as the product. Okay, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആൻസറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. The answer we get after multiplication. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആൻസറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, 3 is known as multiplicand. Multiplicand means the number we are multiplying, it is called multiplicand. 4 is known as multiplier. The number we are multiplying with, it is called multiplier. And 12 is known as the product. The answer we get after multiplication, it is called the product. Okay, then let's practice. Fill in the blanks and write the multiplication statement for each of the following. Okay,
all of you look at the first picture. Yes, the first picture shows 3 groups of birds. Okay, the first picture shows 3 groups of birds. Okay, so the number of groups are 3. Then number of birds in each group. All of you try to count the number of birds in each group. Yes, here we can see there are 3 birds in each group. Okay, so the number of birds in each group is equal to 3. That means 3 plus 3 plus 3, that is equal to 9. Okay, 3 plus 3 equal to 6. 6 plus 3, that is equal to 9. It can be written as 3 multiplied by 3, that is equal to 9. Otherwise 3 times 3 is equal to 9. Okay, 3 times 3. നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും നമുക്ക് 3 ബേർഡ്സിനെയാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര ഗ്രൂപ്പാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 3നെ നമ്മൾ 3 ടൈംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 times 3, that is equal to 9. 3 times 3 or 3 multiplied by 3, that is equal to 9. Okay, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ ആണ്. Okay, then all of you look at the next one. Yes, here we can see 3 bicycle. Okay, number of bicycles are 3. Okay, number of bicycles 3. Then number of wheels in each bicycle. ഈ ഓരോ ബൈസിക്കിളിലും എത്ര വീൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് wheels. How many wheels are in each bicycle? Yes, 2 wheels. Okay, 2 wheels. So the total number of wheels, we can write 2 plus, here one bicycle has 2 wheels. So 2 plus 2 plus 2, that is equal to 6. Okay, 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 2, that is equal to 6. It can be written as 3 times 2, that is equal to 6. Okay, how many times we add 3? Yes, 3 times 2, that is equal to 6. Okay, 3 times 2, that is equal to 6. Here 3 is known as the multiplicand, 2 is known as the multiplier, and 6 is known as the product. Okay. Yes, the third one is, all of you look at the picture. Yes, here we can see 4 elephants. Okay, how many elephants are here? 4 elephants. So the number of elephants are 4. And the next one is number of legs an elephant has. Okay, all of you look at the elephant and try to count the number of legs. Okay, an elephant has 4 legs. Okay, number of legs an elephant has 4. So the total number of legs 4 elephants have. Here we use the repeated addition like 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is equal to 16. Okay, 4 plus 4 is equal to 8. 8 plus 4 is equal to 12. 12 plus 4, that is equal to 16. Okay, so as it can be written as 4 times 4. Okay, 4 times 4, that is equal to 16. 4 times 4, that is equal to 16. Yes, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര എലഫൻസിന്റെ പിക്ചറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 4 എലഫൻസിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇനി ഈച്ച് എലഫന്റ് ഹാസ് 4 legs. ഓരോ എലഫന്റിനെ നമ്മൾ എടുത്താലും ഓരോ എലഫന്റിനും എത്ര ലെഗ്സ് ആണുള്ളത്? 4 legs ആണ് ഓരോ എലഫന്റിനും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4 എലഫൻസിൻ്റെയും ലെഗ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണാനായിട്ട്, ഒരു എലഫൻറ്റിന് 4 legs ആണെങ്കിൽ 4 എലഫൻസിൻ്റെ ലെഗ്സ് ടോട്ടൽ എത്ര ലെഗ്സ് വരുമെന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു എലഫൻസിൻ്റെ ലെഗ്സിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 4. സോ 4 + 4 + 4 + 4 = 16 legs. ഓക്കെ, ഒരു എലഫൻറ്റിന് 4 legs ആണെങ്കിൽ 4 എലഫൻസിൻ്റെ ലെഗ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 16 legs. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് പറയുന്നത്? 4 × 4. ഓക്കെ, 4 × 4 that is equal to 16. 4 × 4 is equal to 16. Okay, then the next one is homework for you. Okay, and today you have one more homework. All of you revise the multiplication table from 1 to 5. You already learned in our first standard the multiplication table from 1 to 5. So you revise the multiplication table once again and study well. Tomorrow you will have maths class. Okay children, see you next class. Thank you.